Hello everyone, welcome to my next video. My name is Anina from Neethus Academy. If you are preparing for your OET exam, then this video is a must watch. Here in this video, I'm going to break down the OET speaking criteria in detail. Before proceeding with this particular section, നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ OET speaking subtestന്റെ purpose എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The first one is, it is designed to assess how well healthcare professionals communicate in real-life clinical scenarios. Second, each test involves 2 role plays lasting about 5 minutes each. Third point, you take the test one-on-one with an interlocutor, a trained interviewer acting as a patient, carer or a relative. Now, ഈ OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ, ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. Now, we'll move on with the first criteria, that is linguistic. ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ മെയിൻലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കീ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അവർ റിയൽ ലൈഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിനാരിയോസ് ഓൾസോ. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓൺ ഇസ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി. ഇന്റലിജിബിലിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ക്ലിയർലി യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്. അതായത് അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ ആരോടാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നതെന്ന് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകാൻ പറ്റണം. അതാണ്. സോ ഫോർ ദിസ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കണം. The second is some prosodic features which include proper stress ഉണ്ടായിരിക്കണം, intonation ഉണ്ടായിരിക്കണം and rhythm. The second is fluency. Fluency covers the speed and how smooth your speech is, which means completely fluent ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ആയിരിക്കണം, അതും നോർമൽ സ്പീഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹെസിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെർച്ചിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് ഓർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്പീച്ച് ഇൻ എ നോർമൽ സ്പീഡ്, അത് മാത്രം മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. The third point is appropriateness of language. The focus of this criterion is how your vocabulary choices and the explanations suit to the particular communication. For example, a conversation between a healthcare professional and the patient should be different from that of a conversation between 2 friends. So, ഇവിടെ ഈ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി 4 മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത്. The first one is register, the next is lexis, the third one is tone and the last one is explanation of technical terms. ഇതിൽ proper register in the sense it can be described as professional എന്നാ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് lexis in the sense ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ആണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അണ്ടറിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ is resources of grammar and expression. In this criteria, the focus is mainly on the range and accuracy of the grammar and the vocabulary choice. To achieve this type of communications, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കാം. ഒന്ന്, we can use different tenses. Conditionals യൂസ് ചെയ്യാം, modal verbs യൂസ് ചെയ്യാം, and different range of vocabularies യൂസ് ചെയ്യാം depending upon the situation. Now, moving on with the second section, that is clinical communication criteria. ഒരു ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ദേ വിൽ ഓൾസോ ചെക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റോ റിലേറ്റീവോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഒരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഇഫ് സം വൺ നീഡ്സ് ആൻ അഡീഷണൽ ഹെൽപ്പ്. സോ ദിസ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയോൺ ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ഒരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദ റിലേറ്റീവ്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. The first one is you have to initiate the interaction appropriately. The second is demonstrating an attentive and respectful attitude. Third, we need to adopt a non-judgmental attitude. The fourth is we have to show empathy towards the patient or their relative. The second is understanding and incorporating the patient's perspective, which means പേഷ്യൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെയും യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. The first is we have to elicit or ask and explore the patient's views. Second, you have to pick up on the patient's cues. Relate your explanation to the patient's views accordingly. And last, provide practical solutions to patients' problems. The third criterion is providing structure.
which means here in this criterion, നമ്മൾ എത്ര logically and purposefully ആണ് how we are sequencing this role play. And for that, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ signposting changes can be done in this different topics. This providing structure use 3 indicators. ഒന്ന്, എത്ര purposefully and logically നമുക്ക് നമ്മുടെ role play sequence ചെയ്യാൻ പറ്റും. Second, നമുക്ക് കുറച്ച് signposting changes കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിൽ. And the third is we can use some organizing techniques in order to make proper explanations. The fourth one is information gathering. Here we have to use 5 aspects. The first one is facilitating the patient's narrative with active listening techniques and minimizing interruption. Second, using initially open questions, then appropriately moving to closed-ended questions. Third one is avoid using compound questioning. Fourth is clarifying statements which are vague or need amplification. The last one is you have to summarize the information in order to encourage correction or to invite further information. The last section is information providing. This section too contains some important aspects which are, first point is you have to establish initially what the patient already knows. Second, periodically pause whenever you are giving information and then using that response, move on to the next step. The third is you have to encourage the patient in order to contribute their reactions or feelings. The fourth one is you have to check whether the patient has understood the information that we have given. And the last is discover or elicit what further information the patient needs. Now that you exactly know how the speaking subtest is assessed, you can focus on your preparation on what really matters. So go through this criteria step by step and practice your role plays every day. Thank you for watching.